Dear folks, take your grammar book, page number 180. Once again, what you have come here is the word and its root words. This is 56th vocabulary. Spirit as a noun. What do you mean by spirit? Spirit means God. Spirit means the energy. God, give me the spirit. Spirit can be called as energy. Spirit can be called as a liquor also you can call. And spirit, it can be both evil and good spirits, something like your atma or your soul. So, spirit has different meanings as a noun, spirit. Now, as a verb, spirit, the minister's speech spirited the students. Spirited means encouraged, it becomes a verb. So, noun spirit means give energy. Spirit as a verb, you are giving energy. It is spirited, it's the past tense. Now, as an adjective, since it ends with UAL, it is an adjective, spiritual. He is a spiritual person. So, what type of person he is? When you ask a question, what type, you answer, you get the spiritual. So, it becomes an adjective. So, it qualifies the noun. Then coming here, spiritually, it is an adverb. Since ending with LLY, it is an adverb. The priests live spiritually. So, how are the priests living? How? You ask a question to the verb, the answer you get is spiritually. So, it is an adverb. So, next year 57th vocabulary. Sufficiency, since it ends with CY, it becomes a noun. Yes, the sufficiency for the job. Sufficiency in the sense the more qualification. Suffice as a verb. The company sufficed the employee's demand. Sufficed means, what do you mean by sufficed? Agreed upon. Sufficient as an adjective. ENT, ending with ENT, it becomes an adjective. He gets sufficient money. He gets what type of money? Sufficient money, enough and more money. So, sufficient becomes adjective. Sufficiently, we live sufficiently in the sense we live comfortably. So, we live, how do we live? We live comfortably. It becomes an adjective, sorry, adverb. 58th vocabulary, sympathy. It is a noun. He showed his sympathy. He showed his sympathy. He showed his car, like he showed his house. He showed his dress. So, sympathy becomes a noun. Then sympathize. When you add IZD, it becomes a verb. Any word ending with IZD, it is a verb. Westerners, it means Americans and Europeans, sympathized for the tsunami tragedy. For the tsunami tragedy, they showed their compassion. Sympathetic, any word ending with TIC, it becomes an adjective. She is sympathetic towards the poor. She is sympathetic in the sense she is showing a concern to the poor people. Sympathetically, it is an adverb. They spoke sympathetically to us. They spoke, how did they speak? They spoke sympathetically, showing concern, showing their, their care. Next, 59th vocabulary, synchronize. What do you mean by synchronize? Synchronization. That is the understanding, is everything going together. Synchronization. Hitler's defeat, Japan's bombardment, it is World War II, Mussolini's death, all occurred in a synchronization. So, synchronization means it is a noun, synchronization. It is a noun, any word ending with TION, it is a noun. Next, synchronize, you add IZD, it becomes verb. Music and song, synchronize, join together with each other. So, the music, good music and good song, the lyrics both joined together. So, synchronized. Coming to adjective, synchronous, it is an adjective, OUS. Getting a job, if he is a boy, marrying a girl, buying an house, where all synchronous means everything came together. Okay. Synchronously. 3 test matches were conducted synchronously. In the sense 3 test matches, cricket test matches, orderly it has been arranged. Next, you see here 60.
Very basic word. What is the basic word? System. Computer is a system. Systems mean what? Structure. System mean what? It is an arrangement. Our election system is very good. Election system becomes a noun. Systematize, you add S-I-Z-E, it becomes verb. We systematize the crowd. Lot of crowd is there shouting and howling. We arranged them, systematized. Now, systematic, ending with the T-I, see it is an adjective. He practiced in a systematic manner. How did he practice? He practiced everything in a systematic manner. It qualifies the noun manner, systematic manner. Systematically, according to order. He directed the movie systematically, it becomes an adverb. He directed. How did he direct? He directed systematically. So, systematically becomes adverb according to order. Next, 61th vocabulary. Terrorization. What is the meaning? People did not bother about the militants' terrorization. Militants are telling we will kill and do anything harm. The terrorization, but people are not bothered. You add IZD, it becomes a verb. Terrorize. The dictator terrorized the people. He made the people to get scared. Terrorized, it becomes a verb. IZD, ending with IZD, it becomes a verb. Terroristic, it is an adjective. The government introduced a terroristic law, a strict law. Yes, pause. Whose mobile? Yes, switch off. Here the government introduced a terroristic law. What type of law the government has introduced? It's a terroristic law, so it becomes an adjective. Any word ending with the TIC, it becomes an adjective next here, and you don't have an adverb for this. So, next coming here, 62, thank. The retired manager said his thanks to his workers. So, thanks. So, thanks, yes, you add yes. When you go in for thanks, it is a noun. Mind you, thanks is a noun. So, the retired manager said his thanks to his workers. His thanks, so it becomes a noun. Then thank as a verb. The prime minister thanked his people. The prime minister thanked his people, it becomes a verb. Thankful, any word ending with FUL becomes an adjective. I am thankful to my teachers. Thankfully, ending with the LLY, it becomes an adverb. He spoke thankfully. Then coming back to 63, vocabulary, thought. He has religious thoughts. He has religious thoughts. Thoughts becomes a noun. Then thought. He never thought about wealth. He never thought about wealth. Okay. Even never thought. Thought becomes a verb. Think, thought. Thought is the past tense. FUL, thoughtful, it's an adjective. He was in a thoughtful mood. What type of mood he was in? He was in a thoughtful mood. So, thoughtful becomes an adjective. Thoughtfully is an adverb. He sat thoughtfully, in the sense he was sitting there. How did he sit and was doing? Thoughtfully, he was thinking something else. So, noun format, verb format, adjective format, adverb format. Hope you see here all for most of the conversion of noun to verb or adjective to verb, you add IZD to give a verb format. National, nationalize. System, systematize. So, IZD you change it and you get into a verb format. நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பக்கம் இலக்கண புக்கு 180 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இப்போ முதல் vocabulary 56ல் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிட் என்று இருக்கிறது. ஸ்பிரிட் என்றால் ஆன்மா என்று சொல்வார்கள். ஸ்பிரிட் என்றால் சக்தி என்று சொல்வார்கள். ஸ்பிரிட் என்றால் சாராயம் என்று சொல்வார்கள். ஸ்பிரிட் என்றால் ஆவி என்றும் சொல்வார்கள். ஆவி, கெட்ட ஆவி, நல்லாவி. God give me the spirit. ஆண்டவனே எனக்கு ஒரு சக்தியை வழங்கு.
அதே போன்று ஸ்பிரிட் என்றால் மினிஸ்டர் ஸ்பீச் ஸ்பிரிட்டட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஊக்கத்தை அளித்தது மந்திரியினுடைய பேச்சு. ஸ்பிரிச்சுவல், ஆன்மீகமான, இஸ் அன் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன், அவர் ஒரு ஆன்மீகமான மனிதர். ஸ்பிரிச்சுவலி, த ப்ரீஸ்ட் லிவ் ஸ்பிரிச்சுவலி. அப்போ சாமியார்கள் ஆன்மீக ரீதியாக வாழ்கிறார்கள். 57 சஃபிஷியன்சி என்றால் போதுமான, he has the sufficiency for the job, அவனுக்கு அந்த வேலைக்கு தகுந்த தகுதிகள் இருக்கிறது. சஃபிஷியன்சினா தகுதிகள். சஃபீஸ் போதும், த கம்பெனி சஃபீஸ் த எம்ப்ளாயீஸ் டிமாண்ட். சஃபீஸ்னா ஏற்றுக்கொள்ளுதல். அப்போ கம்பெனி நிர்வாகம் ஏற்றுக்கொண்டது வேலைக்காரர்களுடைய கோரிக்கையை. சஃபிஷியன்ட் போதுமான, he gets sufficient money, அவனுக்கு போதுமான பணம் கிடைக்கிறது. சஃபிஷியன்ட்லி போதுமானதாக, we live sufficiently, நாங்கள் நிம்மதியாக வாழ்கிறோம். அடுத்ததாக 58 சிம்பத்தி என்றால் இரக்கம். he showed sympathy, அவன் தன்னுடைய துக்கங்கள், தன்னுடைய கவலைகளை சொன்னான். சிம்பத்தைஸ், சிம்பத்தியினுடைய வெர்பாக வரும்பொழுது ஐசடி செய்தி கொண்டே இருக்கலாம், வினைச்சொல் ஆகிவிடுகிறது. வெஸ்டர்னர்ஸ், மேற்கத்தியர்கள், அதாவது அமெரிக்கர்களும் ஐரோப்பியர்களும் சிம்பத்தைஸ்டு, இரக்கம் கொண்டார்கள். ஃபார் த சுனாமி ட்ராஜடி, சுனாமியினுடைய அந்த துக்ககரமானதற்கு தங்களுடைய இரக்கங்களை, ஆழ்ந்த துக்கங்களை தெரிவித்தார்கள். சிம்பத்தட்டிக், இரக்கம் கொள்ளும்படியான. ஷீ சிம்பத்தட்டிக் டுவர்ட்ஸ் த புவர், ஏழைகள் மேல் கருணையுள்ளவளாக அவள் இருக்கிறாள். கருணை உள்ளம் கொண்ட சிம்பத்தட்டிக், சிம்பத்தட்டிக்கலி கருணை உள்ளம் கொள்ளும்படியாக. தே ஸ்போக் சிம்பத்தட்டிக்கலி டு அஸ், அவர்கள் இரக்கத்துடன் எங்களுடன் பேசினார்கள். சிம்பத்தட்டிக்கலினா இரக்கத்துடன். அடுத்ததாக சிங்க்ரனைஸ் என்றால் ஒன்றும் ஒற்று போகுதல். சிங்க்ரனைசேஷன். ஹிட்லர்ஸ் டிஃபீட், ஹிட்லரினுடைய தோல்வி. ஜப்பான்ஸ் பம்பார்ட்மெண்ட், ஜப்பானுடைய ஹிரோஷிமா நாகாசாக்கி குண்டு மலை பொழிதல். முசோலினிஸ் டெத், இட்டாலியினுடைய முசோலினுடைய சாவு. ஆல் அக்கர்ட் இன் ஏ சிங்க்ரனைசேஷன், அனைத்தும் ஒன்றாக நடைபெற்றது. சிங்க்ரனைஸ் என்றால் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைய வேண்டும். மியூசிக் அண்ட் சாங் சிங்க்ரனைஸ்டு வித் ஈச் அதர், இசையும் பாட்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று கலந்தது. அடுத்ததாக சிங்க்ரோனஸ், ஒற்றுமையான. கெட்டிங் ஏ ஜாப், வேலை கிடைப்பது. மேரியிங் எ கேர்ள் அல்லது மேரியிங் எ பாய், திருமணம் செய்வது. பையிங் அண்ட் ஹவுஸ், வாங்குவது. வேர் ஆல் சிங்க்ரோனஸ், அதெல்லாம் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து நடைபெற்றது. சிங்க்ரனஸ்லி, ஒன்றுடன் ஒன்று இணைக்கும்படியாக. 3 டெஸ்ட் மேட்சஸ், கிரிக்கெட்லே 3 டெஸ்ட் மேட்சஸ் நடந்தது. வேர் கண்டக்டட் சிங்க்ரனஸ்லி, ஒற்றுமையாக நடந்தது. அடுத்ததாக சிஸ்டம் என்றால் ஒரு அமைப்பு. 60 பாருங்க. அவர் எலெக்ஷன் சிஸ்டம் இஸ் வெரி குட், நம்மளுடைய தேர்தல் முறை நன்றாக இருக்கிறது. சிஸ்டம் என்றால் முறை. அடுத்து சிஸ்டமடைஸ் என்றால், சிஸ்டம் கூட ஐசடி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இட் பிகம்ஸ் வேர்ப். வி சிஸ்டமைஸ் த crowd, நாங்கள் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்தினோம். சிஸ்டமடைஸ் மீன்ஸ் அரேஞ்சிங், அடுக்குதல், ஒழுங்காக பார்ப்பது. சிஸ்டமேட்டிக், முறையான. he practiced in a systematic manner, அவன் முறையாக ஒன்றை நடத்தினான். சிஸ்டமேட்டிக்லி, முறையாக. he directed the movie, அவன் படத்தை இயக்கினான். சிஸ்டமேட்டிக்லி, முறையாக என்று வரும்பொழுது அது அட்வர்பாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக 61 பாருங்க. டெரரைசேஷன் என்றால் தீவிரவாதம், இது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. people did not bother about the Milton's terrorization, மக்கள் எந்த கவலையும் படவில்லை தீவிரவாதிகளுடைய அச்சுறுத்தல், தீவிரவாதத்தை பற்றி. அது ஐசடியும் சேர்த்து கொண்டீங்கன்னா வெர்பாக மாறிவிடுகிறது. த டிக்டேட்டர், சர்வாதிகாரி. டெரரைஸ் த பீப்புள், அச்சுறுத்தினான் மக்களை. அடுத்ததாக டெரரிஸ்டிக் என்றால் தீவிரவாத தன்மையுடைய. த கவர்மெண்ட் இன்ட்ரடியூஸ்ட் எ டெரரிஸ்டிக் லா, அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியது தீவிரவாத சட்டத்தை. என்ன மாதிரி சட்டத்தை? தீவிரவாத. ஸோ எனி வேர்ட் எண்டிங் வித் டிஐசி பிகம்ஸ் an adjective. நெக்ஸ்ட் there is no adverb for that, வினை உரி சொல் இல்லை அதற்கு. அடுத்ததாக 62 தேங்க்ஸ், நன்றி, அது பெயர் சொல்லாக வருகிறது. த ரிட்டையர்ட் மேனேஜர், ஓய்வு பெற்ற மேலாளர், செட் சொன்னார், இஸ் தேங்க்ஸ், அவருடைய நன்றிகளை டு இஸ் ஒர்க்கர்ஸ், அவருடைய வேலைக்காரர்களுக்கு. அடுத்ததாக தேங்க் என்று வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது த பிரைம் மினிஸ்டர் தேங்க் த பீப்புள், பிரதம மந்திரி மக்களிடம் நன்றியை கூறினார். தேங்க்ஃபுல், எனி வேர்ட் எண்டிங் வித் எஃப்யூஎல், எந்த வார்த்தை எஃப்யூஎல்ல முடிகிறதோ அது அட்ஜெக்டிவ். ஐ ஆம் தேங்க்ஃபுல் டு மை டீச்சர்ஸ், என்னுடைய ஆசிரியர்களுக்கு நான் நன்றியுடையவனாக இருக்க விரும்புகிறேன். தேங்க்ஃபுல்லி, நன்றியை சொல்லும் விதமாக. ஈ ஸ்போக் தேங்க்ஃபுல்லி, அவன் தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை, சந்தோஷத்தை, திருப்தியை சொன்னான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பாருங்க. தாட், ஹி ஹாஸ் தாட்னா சிந்தனை. ஹி ஹாஸ் ரிலீஜியஸ் தாட்ஸ், அவனுக்கு மத சம்பந்தப்பட்ட சிந்தனைகள் இருக்கிறது. தாட் as a verb, திங்கோடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன சொல்லுவீங்க? தாட். தாட் இஸ் a past tense. தாட் as a noun.
So, thought என்றால் he never thought about wealth. அவன் நினைக்கவே இல்லை வசதிகளை பற்றி. So, this thought is a verb, that thought is a noun. Thoughtful, FUL முடியக்கூடியது அனைத்தும் adjective, நினைக்கும்படியான. He was in a thoughtful mood. அவன் ஒரு மூடில் இருந்தான். எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை? சிந்திக்கக்கூடிய நிலையிலே இருந்து கொண்டிருக்கிறான். எதையோ சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறான். He sat thoughtfully, சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறான். ஒரு சிந்தனையான நினைவுகளுடன் இருக்கிறான். இது சிந்திக்கும் விதமாக இருக்கிறான். ஸோ நவுன்லேருந்து வேர்ப், வேர்ப்லேருந்து அட்ஜெக்டிவ், அட்ஜெக்டிவ்லேருந்து அட்வர்ப். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நவுன்லேருந்து வெர்பாகும்போது ஐசடி சேர்த்தி கொள்ளும்போது அநேக சொற்கள் வேர்பாக மாறிவிடுகிறது. Hope you are able to understand. இப்பொழுது just I want to know, can you shortlist and tell what you have learned? Anybody over here? Can you say what you understand? Can you please stand up and say what you have understood? We have gone through now noun to verb, verb to adjective, and adjective to adverb. Okay, so here when it comes to nouns, for example, spirit. So God gave us spirit. In terms of verb, it was dictated as God. He spiritually his speech spiritually encouraged the students. So here the meaning of that particular noun has been changed. Like, you know, it was meaning given to the word noun as here encouragement, whereas in terms of noun it was related to your someone you are praising. But in terms of adjective verb, it was like encouragement. So meaning of a word, a context will be changed depend upon your sentence or your way of speech. And when it comes to the adjective, he is a spiritual person. So here it explains that what kind of person he is. So he is spiritual. So, and when it comes to the part of adverb, the priest lives spiritually. So how he is lived. So it explains how he is lived. That person lives spiritually. So these are the things we can know from this lesson. And another more system. The system which will gives a systematic or organized in a structure format. When it comes to the part of verb, it will gives us systematic. So the systematize verb. No. We systemize the crowd. That means we arrange the crowd in a order. Next, when it comes to the part of adjective, it's he practiced in a systematic manner. So how he has practiced, that means in a systematic here stresses how he has planned or how he has given his speech. Next, when it comes to the term of adverb, he directed the movie systematically. So systematically adding ly to the noun will gives a adverb, like how he has directed the movie. In terms of systematically will gives a meaning in a perfect manner or in a correct manner. Good. You got it. I hope most everybody have got what it's all about. So the word power, this is very important lesson. Try to go through and make it a systematic in your life. Thank you, sir.